Hi everyone, welcome back to PULLAS Academy. This is physics class for ECET students by Kiran Kumar Adarapu. Today we are going to discuss about the solutions of vectors test. Okay na? ఈరోజు మనం ఈ వీడియో ద్వారా వెక్టర్స్ టెస్ట్కి రిలేటెడ్గా సొల్యూషన్స్ను క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ మ్యాథమెటిక్స్లో మీకు అన్ని ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే మీకు ఓన్లీ ఫార్ములా ఆ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్గా ఫార్ములా తెలిస్తే డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కనుక మ్యాథమెటిక్స్లో. సో జస్ట్ ఫార్ములా మీకు తెలిసి ఉంటే సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? మరి అదే కెమిస్ట్రీలో తీసుకుంటే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే సో డైరెక్ట్ మీకు కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంటే క్వశ్చన్ చూడగానే ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేటువంటిది మనం ఏం చేయొచ్చు, సెలెక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? కానీ అదే ఫిజిక్స్లో ఇలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కానీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి రావడం అనేది చాలా తక్కువ. మ్యాక్సిమం ఎలా ఉంటాయంటే క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి లాజికల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిదే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అర్థం కాదు అంటే ఎందుకంటే క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్గా ఉండదు ఇక్కడ. ఓకేనా? వాట్ వి ఫైండ్ అవుట్ అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ టాస్క్ అన్నట్టు. ఓకేనా? అంటే ఈ ఎలా ఇస్తాడంటే లాజికల్గా అంటే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా డిస్క్రిప్టివ్గా ఇస్తాడు అన్నట్టు క్వశ్చన్. అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్టివ్ చదివిన తర్వాత నీకు క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వాట్ వి ఫైండ్ అవుట్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత టు ఐడెంటిఫై ద ఫార్ములా. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్ అర్థమైన తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ ఫార్ములాను ఐడెంటిఫై చేయడం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? అంటే ఈ ఫార్ములా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే నీకు దీనికంటే ముందు ఏం తెలియాలి? సో ఆ క్వశ్చన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్కు రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది నీకు ఆల్రెడీ నీ దగ్గర సింక్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయగలుగుతావు, ఆ ఫార్ములా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. అంటే కాన్సెప్ట్ అనేటువంటి ఈ సమ్కు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫార్ములా అనేటువంటిది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? అంటే కాన్సెప్ట్ అంటే ఆల్రెడీ న్యూమరికల్స్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఆ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటికి పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ చేయకముందే మన కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఉన్న లాజిక్ ఏంది అంటే వాట్ వి ఫైండ్ అవుట్ అనేటువంటిది అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ ఫార్ములా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంది, సొల్యూషన్ చేయడం. అంటే సో క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం అన్నట్టు ఆ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ను ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ప్రాపర్గా చేయాలి. ఓకేనా? చేస్తే నీకు వచ్చిన సొల్యూషన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్ అయిపోదు కొన్ని క్వశ్చన్స్లో సొల్యూషన్ చేయగానే అంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేయగానే ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటాయంటే మనకు ఎస్ఐ యూనిట్స్లో వాల్యూ వచ్చింది కానీ ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్ సిజిఎస్లోను లేదా ఏదో ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏదో సబ్ మల్టిపుల్స్లో ఇవ్వచ్చు. సో దాన్ని కూడా మనం అందులో కన్వర్షన్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఏది సూటబుల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇన్ని రకాలుగా అంటే ఒక ప్రాపర్ వేలో మనం ఫాలో అవుతూ వెళ్తే మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము. ఓకేనా? కనుక మీరు ఖచ్చితంగా ఫిజిక్స్ సమ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్గా ఫిక్స్ కాగానే అంటే ఓన్లీ వన్ వేలో అంటే కాన్సెప్ట్ మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయలేము. నువ్వు కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉండి అసలు న్యూమరికల్స్ మొత్తమే ప్రాక్టీస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ పోతే ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంది. డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో వితౌట్ ప్రాక్టీస్ అనేటువంటిది చేయలేము. అంటే మనం రెండు వేళ అంటే ఈ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. తర్వాత డిఫరెంట్ న్యూమరికల్స్ అదే కాన్సెప్ట్ పైన ప్రాక్టీసేషన్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ చేసి ఉంటే ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాపర్ వేలో మీరు న్యూమరికల్స్ను పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రమే ఎగ్జామ్లో కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కనుక ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తారు,
సో కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా నేర్చుకొని తర్వాత దానిపైన డిఫరెంట్ న్యూమరికల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఫిజిక్స్ కూడా నాట్ టిపికల్ సబ్జెక్ట్, మిగతా సబ్జెక్ట్ లాగా కూడా ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ ఇస్తాడు కనుక మనం ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ చదివి అంటే కొంచెం ఇక్కడ లాజికల్గా ఆలోచించాలి. మన ఇన్నోవేటింగ్ థింకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి, అప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ప్రతి క్వశ్చన్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుండి మనం డిస్కస్ చేస్తూ వద్దాం. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్? ఐడెంటిఫై ద స్కేలర్ క్వాంటిటీ. So just simple question here. This is concept oriented question, direct question here. There is no any logical. Just in the options which is correct answer you have to identify, that's enough. Okay, so here understood, here this is concept based question. Right. So just what is here in the, so you have to observe each and every option. First one is force. Force is a vector quantity because it has both magnitude and direction. That's why it is called vector. So we know what is the second option, torque. Torque, what is the torque definition? So this is torque, tau is equal vector product of force and perpendicular distance. That means vector product gives always a vector quantity. That's why this is vector. So torque is vector, force is vector. That's why it is not correct. Okay, it is not scalar. Torque is also not scalar. Okay, next electric current. Third one is electric current has both magnitude and direction, but it does not obey the laws of vector addition. So that's why electric current is considered as scalar. Okay, na? Actually here momentum is also vector quantity. It has both magnitude and direction, because what is momentum? Momentum is equal to mv, formula is. So velocity is vector, it is scalar. That's why a vector is multiplied by scalar, you get a vector quantity. That's why it is vector. But here we need scalar, that's why it is wrong. It is vector product, that's why it is vector. So force has both magnitude and direction, it is vector. But here, whereas only third option is the suitable answer here. Why? Because here reason is electric current. Thus electric current has both magnitude, this is reason, both magnitude and direction, magnitude and direction, but it does not obeys laws of vector addition. Okay, so this is a concept. Hence electric current, so here electric current is a scalar. So this is a concept. ఇక్కడ ఇంత డెప్త్గా నేను ఎందుకు మీకు డిస్కస్ చేస్తున్నా అంటే, కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంత క్లియర్ ఉన్నప్పుడే నువ్వు ఇదే క్వశ్చన్ కాదు, దీనికి రిలేటెడ్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఇచ్చిన ప్రతి ఆప్షన్ అనేటువంటిది కరెక్టా రాంగా అనేటువంటిది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జామ్లో ప్రతి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఇచ్చిన ప్రతి ఆప్షన్ కూడా ఏదో ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయి ఉంటుంది కనుక ఏదో సంబంధం లేని ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఇవ్వడమ్మా, కనుక ప్రతి ఆప్షన్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. సో సంబంధం లేని ఆప్షన్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనకు సొల్యూషన్ రాకున్నా. కనుక మీరు ఈ విధంగా కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇలా సొల్యూషన్స్ నేను చెప్పడం వల్ల, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏది వచ్చినా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే దానికి కరెక్ట్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆన్సర్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. సో కానీ అలా కాదు. సో ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చినా నువ్వు అటెంప్ట్ చేయాలంటే నీకు ఇలా సఫిషియెంట్ ఈ విధంగా నువ్వు డిస్క్రిప్టివ్ చేయగలగాలి, ఆన్సర్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయగలిగినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటా. అందుకే నేను ఇదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. రైట్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. What is second question? Pick up the only vector in the given quantities which is vector. So now here in the solution also listen carefully. Speed of light. Speed of light is a scalar. Why? Because it has both magnitude and direction, but it does not obey the laws of vector addition. That's why speed is vector, not vector. It is a scalar. That's why it is wrong.
Next, temperature, it is the fundamental quantity, it is a scalar. Already we know that, already in the concept I explained that. Next, electric potential, fourth one is, it is work. What is the definition here? Work done by charge. Work done is scalar, charge is scalar, that's why potential also scalar. But here impulse is a vector, that's why third option is correct. Here also, why impulse expression is what? Impulse is equal force into time. The product of large force and short time. That means here this force is vector, time is scalar. That's why this is a vector multiplied by scalar, you get a vector quantity. That's why you have to understand impulse is a vector quantity. So what's the reason here? What is the concept here? Always a vector is multiplied by a scalar, you get a vector quantity. That's why impulse is a scalar according to the definition. Okay na? So that's the concept here. Just understood here, because the reason is a vector is multiplied by a scalar, then the product is a vector. Okay na? Hence impulse is a vector. This is a complete explanation about this question. Now we are going to discuss third question here. Pick out the pair of physical quantities having same unit but one is scalar and another is vector. ఇచ్చినటువంటి ఈ రెండు క్వాంటిటీస్కి రెండు యూనిట్ సేమ్ ఉండి, ఓకేనా, వన్ ఈజ్ స్కేలర్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ వెక్టర్. చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే ఇంపల్స్ అనేది వెక్టర్, మొమెంటం అనేది వెక్టర్. ఇవి రెండు వెక్టర్స్ కనుక రాంగ్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్క్ అంటే స్కేలర్, టార్క్ అనేది ఏంటి? టార్క్ అనేది వెక్టర్, స్కేలర్ వెక్టర్ కనుక ఇది కరెక్ట్ అనుకోవచ్చు. ఓకేనా. హియర్ యాంగులర్ మొమెంటం వెక్టర్, ఇట్ ఈస్ స్కేలర్, సో కనుక ఇది రాంగ్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ అనేది వెక్టర్, ఇది వెక్టర్, ఇది స్కేలర్. ఫోర్స్ వెక్టర్, వర్క్ అనేది స్కేలర్, అంతేనా? సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం క్లియర్గా కాన్సెప్ట్లో. ఇది వెక్టర్ స్కేలర్, వన్ ఈ స్కేలర్ తర్వాత వెక్టర్ కనుక ఇట్ ఈస్ రాంగ్, ఇది కరెక్ట్. మళ్ళీ ఇంకా సేమ్ యూనిట్స్ అన్నాడు. వర్క్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ తీసుకున్నాం అనుకో, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అమ్మ. అంటే ఫోర్స్ యూనిట్స్ ఏమో న్యూటన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్ మీటర్. న్యూటన్ మీటర్ ఇస్ అ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్. వేరాస్ టార్క్ తీసుకున్నారనుకో, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టార్క్? టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ బార్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ అమ్మ, ఫార్ములా ప్రకారం. అంటే ఆర్ అంటే యూనిట్స్, డిస్టెన్స్ యూనిట్స్ మీటర్, ఫోర్స్ యూనిట్ న్యూటన్, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా న్యూటన్ మీటర్. సేమ్ యూనిట్స్ ఉంది, బట్ స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ గివ్స్ స్కేలర్, vector product always gives the vector. That's why we need first quantity scalar, second quantity vector. That's which is correct here? Second option is correct. This is explanation. Next question. The next question is, if a bar is equal to given one vector, b bar is given, asking a bar cross b bar. అంటే ఇక్కడ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు సొల్యూషన్ అడిగినామా. వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ చూడండి, a bar cross b bar is equal, a bar vector is given I cap plus j cap cross j cap plus k cap. Actually vectors, we have two types of products. Here not asking scalar product, vector product. అంటే ఇక్కడ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I cap into j cap. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ I cap cross j cap. సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ I cap into k cap. ఓకేనా. నెక్స్ట్ j cap cross j cap. నెక్స్ట్ j cap plus j cap cross k cap. Okay, if you simplify, I cap cross j cap is always we know the properties of orthogonal unit vector. I cap cross j cap is k cap, we know that. Okay, I cap cross k cap is what? Minus j cap. Okay, now that's why we get minus. J cap cross j cap is 0 always. One vector, the vector product of two parallel vectors is 0. This is j cap cross k cap, that is what? I cap. Okay, now it is similar to I cap.
So finally you get this expression. What is I cap minus j cap plus k cap? Okay now, which is correct here? The second option is the correct answer. The next question, question number 5. Consider a vector f bar is equal 4i cap minus 3j cap, another vector that is perpendicular to f bar. So for example, if you consider one is f bar, given these are the given vectors. One vector is 4i cap minus 3j. So the another vector, for example, if you consider s bar, that is similar to, so in any option is consider another vector. Suppose if you consider any another vector, so here if they are perpendicular, what is the given another vector is asking. Okay, so here we have to consider if any, so let another vector is s bar. Okay, so if ikkada mana concept endante f bar perpendicular to s bar, then the scalar product is 0. ఎప్పుడైనా ఏవైనా టూ వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ లో ఉంటే వాటి వెక్టర్ స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ 0 అవుతుంది. అంటే చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ వాట్ హియర్స్ ద స్కేలార్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ s bar, what is f bar dot s bar? So here this is 4i cap 4i, so that means 4 into 4. Next plus minus 3 into plus 3. So this is similar to 16 minus 9. So it is not equal to 0. That's the first option wrong. Okay, if it is perpendicular, scalar product becomes 0. That's why it is wrong. Second option, check the second option. In the second option also 4 into, you get 4 into 6 is equal to 24. It is not equal to 0 because there is no y component. Only 4 into 6 remaining is 0. That means it is not equal to 0. That's why wrong. Third option 7k. So here these are not it is also not suitable here. It is also, it's not equal to 0. Next fourth option, if you observe, so what is scalar product here? F bar dot s bar is equal 4 into 3, next plus minus 3 into plus 4. So this is 4 3 is 12 minus 12, 12 minus 12 is 0. That's why here it is 0. Okay now, so that's which is correct here? Fourth option is correct in the concept. Okay now, next question. The angle made by vector I cap plus j cap with x axis. Okay, so here what are the given values? First, here given one vector, I consider this is r bar is equal to I cap plus j cap. What is the angle made by this vector with x axis? What is angle is asked. So first you have to identify the formula. So here in the question, if you know this concept, it is very easily. Okay now, ఇలా వెక్టర్ అనేది ఒక ప్లేన్ లో ఉంది, ఇట్ మేక్స్ సమ్ యాంగిల్ థీటా. సో ఇది ఆర్ బార్ వెక్టర్ అనుకుంటే ఆస్కింగ్ దిస్ థీటా. ఎలా మెజర్ చేయాలి? మన ఫార్ములా ఐడెంటిఫై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇన్ ఏ ప్లేన్? ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద వెక్టర్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. tan థీటా ఫార్ములా ఏంటంటే y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. ఈ ఫార్ములాలో xik ప్లస్ yj క్యాప్ అంటే y కాంపోనెంట్ 1, x కాంపోనెంట్ కూడా y అన్నాడు 1 అన్నాడు. సో అంటే 1 by 1 అంటే 1. tan theta is equal to 1 stands for tan 45 అనేది 1 కి ఈక్వల్. అంటే tan theta is equal to tan 45 అంటే అర్థం theta stands 45 degrees. That's why here from this solution understood the angle made by the vector with x axis is 45 degrees. Next question, question number 7. The two vectors are given by a bar is equal minus 2i cap plus j cap minus 3k cap and b bar is equal 5i cap plus 3j cap minus 3k cap. If 3a plus 2b minus c is equal 0, the vector c is asked. Okay now, here given vectors, one is a bar and b bar, and one more given data here 3a plus 2b minus c is equal 0. This is a given data asking c vector. So from this equation, what is the expression for c? Minus c shifting into right side, then you get c is equal to 3a plus 2b. Just the simple question. So just substitute a vector b vector ఈ equation లో substitute చేయండి, మీకు c vector వచ్చేస్తుంది. Just ఎలా substitute చేయాలి? c is equal 3 into a vector. a vector ఏంటి ఇక్కడ? minus 2i cap plus j cap minus 3k cap plus 2 into b vector ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ? 5i cap
ప్లస్ 3j క్యాప్ మైనస్ 3k క్యాప్. సింప్లిఫై అయ్యింది అంతే, ఇక్కడ ఇలాంటి లాజిక్ లేదు, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే వస్తుంది. అంటే 3 2 6 మైనస్ 6i క్యాప్, నెక్స్ట్ ప్లస్ 3j క్యాప్ మైనస్ 9k క్యాప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ 2 into 5 10i క్యాప్, నెక్స్ట్ 6j క్యాప్, నెక్స్ట్ మైనస్ 6k క్యాప్. ఇప్పుడు సింప్లిఫై అయ్యింది, ఇక్కడ మైనస్ 6i ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది 10, ఇక్కడ ఏముందన్నమాట 10i ఉంది, అంటే ప్లస్ 4i క్యాప్ అన్నమాట. ఇక్కడ 3 ప్లస్ 3j ప్లస్ 6 అంటే టోటల్ 9j. ఇక్కడ మైనస్ 9 మైనస్ 5 అంటే మైనస్ 15k క్యాప్. అంటే సి బార్ వెక్టర్ ఏంటన్నట్టు ఇక్కడ, సో 4i క్యాప్ ప్లస్ 9j క్యాప్ మైనస్ 15k క్యాప్, విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ హియర్. సో దిస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ is the correct answer. Okay, right. Next, the second next question: if a bar is equal, b bar is equal, given are perpendicular to each other, then the value of a. This type of questions are repeated model here. Concentrate here. Already we have discussed one question. If given two vectors are perpendicular, what is the condition here? A bar dot b bar is equal 0. Okay, if any two vector, that means here condition is if a bar perpendicular to b bar implies, what is the formula? A bar dot b bar is equal 0. So that means you want a scalar product of these two vectors is 0. What is scalar product here? 2 into 4. Why? Because I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1. Remaining products become 0. That's only write I dot I, j dot j, k dot k in scalar product. That's why I want to write 2 into 4, next plus a into minus 2, next plus 1 into minus 2 is equal to 0. Okay, so 2 4s are 8, next a minus 2a, next minus 2 is equal to 0. Okay, now this is 8 minus 2 is 6, 6 minus 2a is equal to 0. That means 2a is equal to 6, a is equal to what? 3. What is the answer here? A is equal to 3. First option is correct. The next question is question number 9. The work done in moving an object along a vector 3i cap plus 2j cap minus 5k cap if the applied force is given is equal to. అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినాము, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఫోర్స్ వెక్టర్ వర్క్ డన్ అనేది మెజర్ చేయమన్నాం. Actually, according to our concept, work done is always similar to the scalar product of force and displacement. Okay, just scalar product measure cheste achede work done. What is scalar product of these two vectors? We know the procedure. 3 into 3. Next plus here y component is minus 1, here 2. Next plus here minus 1 into minus 5. Okay, I dot I, j dot j, k dot k terms. That means 3 3s are 9, minus 2, next minus into minus plus 1 into 5 5. So then finally you get 5. So that means 40 minus 2 is 12 units. What is the answer here? 12 units. Work done is 12 units or 12 joules. This is correct. Next question. The direction cosines of a vector are cos alpha, cos beta, cos gamma is given, then the vector is asked. These are the given values: cos alpha, cos beta, cos gamma. Okay, na? So here according to the directional cosines, cos alpha definition, according to the definition, cos alpha is equal to what? Ax by modulus a bar. It is cos beta stands ay by modulus, what is the formula? Modulus a bar. This is a formula. That means if you compare, so here this is a bar, modulus a bar 5 root 2, 5 root 2, but here also ay by modulus a bar. That's why it is conversion into 1 by root 2. Write like this, suppose 5 by 5 root 2, there is no change, 5 cancel you get, but here you get this modulus, it is also similar to az by modulus a bar. That means always the vector, the magnitude of a bar vector is same. So that's why you have to write, if you compare these all expressions implies x, ax stands what? Here instead of ax we have 3, instead of ay we have 4, instead of az you have 5. ఇలా అన్నట్టు ఈ ఈక్వేషన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ax ay az వాల్యూస్ వచ్చినాయి. మీకు వెక్టర్ అడిగినామా, జనరల్ గా 3D వెక్టర్ ఫార్ములా ఏంది ఇక్కడ? axik ప్లస్ ayjk ప్లస్ azk క్యాప్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ax stands 3, 3i cap plus 4j cap
plus 5k cap అనేది given vector. Okay na? That's which is correct here. 3ik plus 4j plus 5k. This second option is the correct answer. The next question is here, if 0.5 i cap plus 0.8 j cap plus ck cap is a unit vector, then C is asked. Simple question. I consider మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన వెక్టర్ ను r bar అనుకున్నా. ఈ r bar vector is unit vector అన్నాడు. యూనిట్ వెక్టర్ స్టాండ్స్ ఏంది? magnitude of unit vector always equal to 1. That means what is the formula for modulus of r bar? According to the formula, x component square, that means 0.5 whole square plus 0.8 whole square plus c square is equal to 1, because it is a unit vector. That's why the modulus of r bar is equal to 1. So this is a given value. Squaring on both sides, then you get 0.5 whole square means that is 0.25. Next 0.8 whole square is 0.68. Sorry, 0.64 plus c square is equal squaring. Root is cancelled, then 1 square means 1. So this is similar to 0.89 plus c square is equal to, this is 1. Then c square is equal to, what is the value? 1 minus 0.89. 1 minus 0.89 is 0.11. This is c square, but we need c. C is equal to root 0.11. So that's which is correct here. This fourth option is the correct answer. And then next, this model, this is a repeated model. Concentrate like these questions here. ఇలాంటి questions previous repeated. The angle between two vectors. Here given two vectors, angle is asking. One is v1 bar. So minus I cap plus 2j cap plus k cap. Second vector is given v2 is equal to 2i plus 3j minus 4. What is theta? What is formula? First, if you know the formula, very easily. According to the formula, cos theta is equal to v1 bar dot v2 bar by modulus v1 bar into modulus v2 bar అనేది ఫార్ములా. ఓకే, ఫస్ట్ స్కేలర్ ప్రోడక్ట్ మెజర్ చేసి తర్వాత ఈ రెండు వెక్టర్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తో డివైడ్ చేస్తే cos theta value వస్తుంది. What is v1 bar dot v2 bar? That is minus 1 into here x component 2. ఇక్కడ x component అనేది 2, ఇక్కడ 3, 2 into 3 అన్నట్టు. ఇక్కడ x component y, ఇక్కడ y component, sorry, ఇక్కడ z component 1, ఇక్కడ z component minus 4. All divided by modulus v1 bar అంటే ఈ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే x component whole square అంటే minus 1 whole square అంటే plus 1 అమ్మ. ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ అంటే డైరెక్ట్ రాస్తుంది. ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ మీన్స్ 4. ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ మీన్స్ 1. ఓకేనా, ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్, ఇక్కడ కూడా ఈ వెక్టర్ 2 స్క్వేర్ అండర్ రూట్ 2 స్క్వేర్ మీన్స్ 4. ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ అంటే 9. ఓకేనా, ఇక్కడ minus 4 whole square means 60. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై యూ గెట్ ఇట్. దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు minus 2. దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు what? Plus 6. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు minus 4. Minus 6 plus 6. This is 0. 0 by something. It is root 6 into this is 29. That means here 0 by something is 0. That's why finally it is similar to 0. Cos theta is equal to 0. Cos theta is equal to 0 stands what? Theta stands 90 degrees. Cos 90 degrees 0. That's which is correct here. This third option is the correct answer. The next question is, two equal forces acting at a point have the resultant equal to one of the forces, then the angle between two forces. ఇది parallelogram law of vectors కు related question అమ్మా. Two equal vectors, equal forces, the magnitude of these two vectors similar, that is similar to resultant vector magnitude. What is angle? What is formula here? I explained this special case. So that is actually r is equal, formula is 2p cos theta by 2 is the formula. So instead of f1 f2 we have consider on that formula. Suppose write p is equal, q is equal to r. R is resultant. R it is also called as modulus p bar, modulus q bar and modulus r bar. That means r is equal, suppose if you write in terms of p, so r is equal, substitute p, 2p into cos theta by 2. This is a given value. Okay, so now pp cancel, then this 2 is shifting, then you get cos theta by 2, write as a subject, you get 1 by 2. What is 1 by 2 value? Cos 60 degrees is 1 by 2.
cos theta by 2 is equal cos 60 degree. That means theta by 2 stands for 60 degree, but here asking theta is equal to 120 degree. Okay na? If you have two equal vectors and it is similar to the resultant vector magnitude, what is angle? 120 degrees. That's a direct question actually. Next, if two vectors a bar and b bar are parallel, then the values of this is very important model, previous repeated model. Given two vectors, they are parallel. What is condition? If the given two vector perpendiculars, what is condition? A bar dot b bar is equal 0. But if the given two vectors parallel, what is the condition? The ratio of x components is equal to ratio of y components is equal to ratio of z component. Here x components are 2 and n. 2 by n is equal to 3 by 6 is equal to m by 2. Okay. Suppose if you want m value, so here 3 ones are 3 twos are. That means equate these two. M by 2 is equal to 1 by 2 implies 2 to cancel, m is equal to 1. This is m value. If you want n value, equate these two. 2 by n is equal 1 by 2. If you by cross multiplication, n is equal to 2 2s are 4. That means n value is 4. So which is correct here? 1 comma 4. 1 comma 4 is the correct answer. Second option. That's a simple solution. The next question is, an aeroplane is climbing with a steady speed of 200 meter per second at an angle 30 degree to the horizontal and vertical component. So that means here to the horizontal. So then actually here asking horizontal and vertical components is asked. Okay, now here given values velocity and the angle. What is horizontal component formula? We know the formula. Horizontal component is v cos theta. Already I explained. So vertical component vy is equal to v sin theta. Just substitute in the equation you get. So ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ లో v ఇచ్చిండు theta ఇచ్చిండు. Substitute. V is 200. Theta is what? 30 degree. Okay na? And 200 into cos 30 degree value ఎంత? √3/2. కనుక √3/2 రాసుకోండి. సింప్లిఫై చేయండి. సో here answer ఏంది 100 √3. This is Vx. In the same way ఇక్కడ చూడ సేమ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V stands for here 200 and theta stands sin 30 degrees. కానీ sin 30 degree వాల్యూ ఎంత 1/2. కనుక ఇక్కడ 1/2 రాసి సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకు 100 meter per second. So that's which is correct here. This is the correct answer. That means first option is the correct answer. Okay. Next question. Simple question here. If a bar dot b bar is equal to ab by √2, the angle between two vectors. Given a bar dot b bar is equal to ab by 2. Just ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా తెలియాలి మనకు. What is the scalar product definition? According to scalar product definition, a bar dot b bar is equal to ab cos theta లేదా modulus a bar into modulus b bar into cos theta. Simply is ab cos. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో a bar dot b bar బదులు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మీరు? ab cos theta is equal to ఏమని రాసుకోవాలి? ab by √2. ఇక్కడ ab క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. అంటే cos theta is equal to ఏందన్నట్టు 1/√2 అనేది cos theta యొక్క ఏ వాల్యూకి ఈక్వల్ 45 degrees. అంటే cos theta cos 45 degrees ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు theta is equal to ఎంత ఉంటుంది అన్నట్టు 45 degrees. అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంది? సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 17th question is very simple question. Two vectors a bar and b bar are parallel, then which is correct? చూడండి a bar b bar parallel గా ఉన్నప్పుడు a bar vector b a bar is parallel to b bar అంటే ఏందన్నట్టు theta is equal to 0 degree అన్నట్టు. theta is 0 అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ parallel vectors ఉన్నాయి దగ్గర స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఏంది? modulus a bar modulus b bar into cos 0 degree because parallel vectors. అంటే modulus a bar అంటే a modulus b bar అంటే b into cos 0 అంటే 1 అంటే ab అన్నట్టు. అంటే a bar dot b bar is equal to ab అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఒకవేళ parallel vectors ఉన్నప్పుడు వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ కావాలనుకోండి ఏమొస్తుంది? a bar cross b bar is equal to modulus a bar into modulus b bar into ఏమని రాసుకోవాలి? sin 0 sin theta but theta is 0 into n క్యాప్. అంటే sin 0 0 కనుక మొత్తం ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే a bar cross b bar is equal 0 ఇచ్చిన కరెక్ట్ ఆప్షన్. లేదా a bar dot b bar is equal to ab ఇస్తే కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ చూడండి a bar cross b bar is equal 0.
ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. సెకండ్ ఆప్షన్ a bar dot b bar is not 0, it is maximum, it is wrong. a bar cross b bar is equal 1, a bar cross b bar is equal 0, that's why it is wrong. a bar dot b bar is equal 1 is also wrong. a bar dot b bar is equal a into b, that's why it is wrong. In this way distinguish which is the correct option. This is the correct method. అర్థమైందా? Right. Next 18th question. The area of parallelogram formed by the vectors given two vectors as adjacent side. This is also previous so many times repeated, these models. Okay, this is one of the application of vector product. ఇది vector product యొక్క అప్లికేషన్ అమ్మా. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ప్రీవియస్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయినాయి. ఇక్కడ ఇవి రెండు వెక్టర్స్ ఇచ్చింది. a bar is equal to i cap plus 2j cap plus 3k cap, b bar is equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap. Area parallelogram is asked. సో ఏంటి ఫార్ములా? నేను ఆల్రెడీ మనం వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ అప్లికేషన్స్ లో చెప్పుకున్నాం. వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ ఏరియా parallelogram is what is the formula? This is similar to area parallelogram is equal modulus a bar cross b bar. జస్ట్ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ మెజర్ చేసి దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే అదే ఏరియా అవుతుంది. అంటే వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ ఎలా మెజర్ చేయాలో చెప్పిన, చాలా ఇంపార్టెంట్ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ మెజర్ చేయడం. ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ రోలో i cap j cap k cap రాసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇది అండ్ సెకండ్ రోలో ఏమేమి రాసుకోవాలి? ఈ a బార్ వెక్టర్ యొక్క x కాంపోనెంట్, y కాంపోనెంట్, z కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ x కాంపోనెంట్, y కాంపోనెంట్, z కాంపోనెంట్ ఆఫ్ b బార్ వెక్టర్ ఇలా రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? ఫస్ట్ i cap టర్మ్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే, సో రిమూవ్ దిస్ రో అండ్ కాలం, టేక్ ద డెట్ ఆఫ్ దిస్ 4. డెట్ అంటే ఇది AD మైనస్ BCM, అంటే ABCD లో A ఇంటూ D అంటే 2 ఇంటూ 1 అంటే 2. నెక్స్ట్ మైనస్ BC అంటే మైనస్ 2 ఇంటూ 3 ఇస్ మైనస్ 6. ఆల్రెడీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ 6 అంటే ప్లస్, దట్స్ వై ఇక్కడ 2 ప్లస్ 6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ లో ఖచ్చితంగా మైనస్ టర్మ్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ మైనస్ j cap ఇంటూ, ఇప్పుడు రిమూవ్ దిస్ కాలమ్ అండ్ రో, సో దెన్ టేక్ ద డెట్ ఆఫ్ 1 3 3 1 అంటే 1 ఇంటూ 1 is 1 minus 9. Next plus k cap into, in the same way remove these two, take the data of this 4, that is 2 into minus 2 minus 6. Okay, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 8i cap minus into minus plus 8j, next minus 8k. ఇది ఏంటిది? a bar cross b bar. మనకు కావాల్సింది ఏరియా అమ్మ. ఏరియా అంటే ఏం చేయాలి? మోడ్యులస్. ఇక్కడ మోడ్యులస్ ఆఫ్ a bar cross b bar మెజర్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? సో మోడ్యులస్ ఆఫ్ a bar plus b bar is equal 8 square plus 8 square plus minus 8 whole square. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ 64 plus 64 plus 64. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. అంటే రూట్ 192 అనేది 8 రూట్ 3 కి ఈక్వల్ అమ్మా. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. రూట్ 192 అనేది ఎంతకి ఈక్వల్? 8 రూట్ 3. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అ suitable answer. The next question also one of the application of vector product amma. Vector product application పైనే ఈ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా. The area of triangle with sides as a bar b bar is given. So given two vectors amma, and area of triangle అడిగినాం. So one of the application of vector product is area of triangle is equal, formula is of modulus a bar cross b bar. అంటే ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఏ మెజర్ చేయాలి? ఫస్ట్ మనం వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ మెజర్ చేసి దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ మెజర్ చేసి ఇంటూ 1/2 చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇందా మెజర్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్గా ఏ మెజర్ చేయాలి? వెక్టర్ ప్రోడక్ట్. వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ మెజర్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఇన్ ద మ్యాథమెటిక్స్ డిటర్మినేషన్ మెథడ్ IJK రాసుకున్నా తర్వాత a బార్ వెక్టర్ యొక్క x కాంపోనెంట్, y కాంపోనెంట్ 3 అంటే z కాంపోనెంట్ లేదంటే 0 రాసుకోండి. ఇక్కడ కూడా x కాంపోనెంట్ 1, y కాంపోనెంట్ 4, z కాంపోనెంట్ లేదు. ఇప్పుడు ఎలా x కాంపోనెంట్ మెజర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ రిమూవ్ ద ఫస్ట్ కాలమ్, ఫస్ట్ రో అండ్ ఫస్ట్ కాలమ్, టేక్ ద డేటా AD 3 into 0 0, 4 into 0 is 0 అంటే 0 minus 0. నెక్స్ట్ మైనస్ j ఇంటూ, ఇక్కడ కూడా అలానే చేస్తే 2 into 0 0, 1 into 0 0. నెక్స్ట్ ప్లస్ k cap ఇంటూ, సో రిమూవ్ దిస్, టేక్ ద డేటా ఆఫ్ దిస్ 4, 2 4s are 8 minus 3 5 అంటే a బార్ క్రాస్ b బార్ ఏమొచ్చినట్టు మీకు 5k. ఇది a బార్. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్.
magnitude of a bar cross b bar ఏమవుతుందమ్మా మోడ్యులస్ k క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కనుక 5 అన్నట్టు. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత 5. k క్యాప్ అనేది డైరెక్షన్. కావాల్సింది మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కదా, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంది హాఫ్ ఇంటూ మోడ్యులస్ ఏ బార్. ఇది 5 అంటే హాఫ్ ఇంటూ 5 ఎంత 2.5 యూనిట్స్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ హియర్ 2.5 యూనిట్స్. దిస్ థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. సింపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ అమ్మ. సేమ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ వెక్టర్ ప్రోడక్ట్ అడిగిండు, ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా అడిగిన, అంతే డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఏ బార్ బి బార్ వెక్టర్స్ 3 డైమెన్షనల్ వెక్టర్స్ ఇచ్చిన, ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఇచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద గివెన్. ఏంటి ఫార్ములా అగైన్ IJK ఫస్ట్ రోలో రాసుకో. సెకండ్ రోలో ఏ బార్ వెక్టర్ యొక్క x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ z కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ బి బార్ వెక్టర్ x కాంపోనెంట్ y కాంపోనెంట్ z కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అనేది న్యూ వెక్టర్ అమ్మ. ఈ వెక్టర్ యొక్క x కాంపోనెంట్ కావాలంటే i క్యాప్ ఇంటూ, సో రిమూవ్ దిస్ రో అండ్ కాలమ్, టేక్ ద డెట్, దట్ 3 5 ఎంత అమ్మ 15 మైనస్, సో 4 4 16, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, యూ గెట్ మైనస్ 16. నెక్స్ట్ మైనస్ j క్యాప్ ఇంటూ, సో నౌ 5 2 10, నెక్స్ట్ మైనస్ 12, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్లస్ k క్యాప్ ఇంటూ, అలానే తీసుకుంటే సో మైనస్ 8, నెక్స్ట్ 3 3 9. ఇది ఫార్ములా. అంటే ఇక్కడ మైనస్ i క్యాప్, ఇక్కడ ఏంటంటే 22 మైనస్ 22 j క్యాప్, నెక్స్ట్ మైనస్ 17 k క్యాప్. సో ఇది a bar cross b bar, which is correct. The second option is correct. So you have to concentrate on the vector product. So many times this is repeated model. Okay. The next question is the magnitude and direction of 4i cap minus 2j cap. We consider r bar is equal given vector. Magnitude and direction is asked. So magnitude ఎలా మెజర్ చేయాలమ్మా, ఫార్ములా ఏంది అండర్ మోడ్యులస్ r bar is equal to under root of x component square. Here x component 4 square, y component is minus 2 whole square. ఇది ఫార్ములా. ఓకే. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 స్క్వేర్ అంటే 16, 4 మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4, అంటే టోటల్ ఎంత √20. ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వెక్టర్. ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎలా మెజర్ చేయాలమ్మా, ఒక వెక్టర్ xy ప్లేన్ లో ఉన్న వెక్టర్ డైరెక్షన్ ఫార్ములా, ఇది వెక్టర్ అనుకుంటే ఇది θ యాంగిల్ చేస్తుందంటే tan θ = y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. ఇది y కాంపోనెంట్ ఏమో -2, x కాంపోనెంట్ ఎంత 4 అన్నట్టు. ఓకేనా. 2 1 2 2 అంటే tan θ -1/2, అంటే θ ఏమవుతుంది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1/2. ఇది ఆన్సర్. ఓకేనా. ఇది డైరెక్షన్, ఇదేంటిది మ్యాగ్నిట్యూడ్, విచ్ ఇస్ కరెక్ట్ హియర్. దిస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ L, M and N are the direction cosines of a vector, then asking. Okay, now it is here we have to consider alpha. L stands cos alpha, M stands cos beta, and N stands cos gamma. We have to consider. According to the law of cosines, what is the formula? What is law of cosines? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Is already we have proved in the directions of a vector. You get it. So cos alpha is equal to, we consider L, that means L square plus M square plus N square is equal to 1. This is a relation among L, M, N. So that's which is correct. Second option is correct. Simple question. The next question is the maximum and minimum resultant of two forces are in the ratio 7:3, the ratio of the forces. So here given values are, what are the given values here? The maximum means for two forces, maximum is always F1 plus F2 is maximum. F1 minus F2 is the minimum between any two vectors. Okay, na? So here given 7:3 means 7/3. Asking F1 is to F2 by cross multiplication. So what is the value? 3 into F1 plus F2 is equal 7 into F1 minus F2. Simplify and adjust. 3F1, 3 into F1 plus 3F2. ఇక్కడ 7 into F1, 7F1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 7F2 అమ్మ. ఈ F1 టర్మ్స్, ఈ F1 టర్మ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకో, నేను ఆల్రెడీ 7F1 ఉంది, ఇక్కడ వస్తే -3F1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3F2 ఉంది, ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ ముందుకు తెస్తే +7F2 అవుతుంది అమ్మ. అంటే 7 - 3 ఎంత 4,
4f1. ఇక్కడ 7 ప్లస్ 3 ఎంత 10f2 అన్నట్టు. మనకి f1/f2 రావాలంటే సో ఇక్కడ ఈ f1 ఈ f2 ఇక్కడ తీసుకురండి. f1/f2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 10 ఉంది. ఈ 4 ఇక్కడ తీసుకొస్తే బై 2 అంటే 5 2 2s 2 5s అంటే ఎంత 5/2. ఆన్సర్ ఎంత అన్నట్టు 5:2. సింపుల్. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ అ maximum vectors, this is a minimum vectors formula. If you know that, you get it. Next, the torque acting on a body when a given force acts at a point on the body at a distance of given fixed point. This is vector product model. Already we have discussed number of questions. According torque formula ఏంటంటే tau bar is equal to r bar cross f bar. So here in the vector form I cap, j cap, k cap. What is r bar here? 2 minus 4 minus 2. So 4 sum of 10 4 minus 2 ఇలా రాసుకున్నాం x కాంపోనెంట్ y. ఇప్పుడు x కాంపోనెంట్ కావాలంటే take the data of this 4 4 2s are 8. Next plus 8 minus j cap into ఇక్కడ ఏమొస్తుంది minus 4 so 20 so minus అంటే plus 20. ఓకేనా. నెక్స్ట్ plus k cap into ఏమొస్తున్నాము so here 4 2s are 8 minus into minus plus 40. Okay, so it is similar to 16 I cap. Next here 16 అంటే minus 16 j cap. Next 48 k cap. Okay, now this is torque equation. The answer also given in vector form. That's why this is correct. If given magnitude, again find the magnitude. The last question, question number 25. If r bar is equal given, s bar is equal given this vector are perpendicular vectors, then the value of x. So these are the given values. Okay. What is the condition if r bar and s bar are perpendicular? What is the condition? If they are perpendicular, theta is 90. If theta is 90 degrees, condition is, what is the condition? R bar dot s bar is equal to 0. If any given perpendicular vector, if you have two perpendicular vectors, the scalar product is 0 is the condition. So just to find out the scalar product. What is the scalar product of r bar dot s bar? That is 8 into 5. Okay, I dot I. Z dot j terms is x into minus 4x. Okay, plus 6 into 4 is equal to 0. 8 5 is 40. Okay, next minus 4x square. Okay, ఇక్కడ 24 6 4 is equal to 0 అంటే 40 plus 6 24 is 64 minus 4x square is equal to 0 అన్నట్టు. మనకి x వాల్యూ కావాలనుకో 4x square is equal to రాస్తే ఏమవుతుంది 64 4 1s 4 24s సారీ 4 1s 4 16 సారీ x square is equal to 16 x square is equal to 16 అంటే x is equal to ఎంత square root of 60. Okay, now that is when you write here x is equal plus or minus that is similar to plus or minus 4. X is equal to what? Plus or minus 4. Actually plus or minus sometimes only given positive value. So here in the options given plus or minus, that's so we have to select this option. Fourth option is correct. ఇవి వెక్టర్స్ టెస్ట్ కు రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్స్. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.